In the previous class, we have seen 190 subsection 1. Now we are proceeding with 190 subsection 2. The subsection 2 of 190, the Chief Judicial Magistrate may empower any magistrate of second class to take cognizance under subsection 1 of such an offence or within his competence to inquiry into or try. So the magistrate, Chief Judicial Magistrate empower ஒரு தலைமை குற்றவியல் நடுவர் empower any magistrate of second class. So the Chief Judicial Magistrate can give power to take any second class magistrate to take cognizance of subsection 1 of such an offence or within his competency to inquiry. So பிரிவு 1 கொடுக்கப்பட்ட காம்பிடன்சி எடுக்கக்கூடிய இரண்டாம் வகுப்பு நடுவருக்கு வழக்கினை விசாரணைக்கு எடுக்கிறதுக்கு உத்தரவிடலாம், பவர் கொடுக்கலாம். That is the Chief Judicial Magistrate is having power to allocate to take cognizance of any case under subsection 1 by a second class magistrate. That is the basic things. Then some of the citations. Cognizance means, what is meant by cognizance? Some citation. Supreme Court. Nooper Talwar Doctor versus CBI Delhi and others 2012 1 Tamil Nadu Law Reporter page 156 Supreme Court. Cognizance. What is meant by cognizance? Cognizance means word cognizance is not defined in the code. ஸோ குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் எந்த காக்னிஷனை என்னென்ன தெரிய நடைமுறை ஒரு வரையறையே இல்லை. இட் இண்டிகேட்ஸ் பாயிண்ட் வென் எ கோர்ட் ஆர் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் takes judicial notice of an offence with a to initiate the proceedings in respect of such an offence. When an offence is committed, has come to the knowledge of the court can initiate the proceeding. That is called cognizance. That is the above ruling Supreme Court has stated. Then cognizance of complaint. If court, and then yet another ruling, this is a citation. If court upon perusal of complaint, that is the, whenever a complaint is filed, then it is perused by the court, found that complaint disclosing commission of offence. So upon a complaint received from any party, on going through the complaint, the court finds that there is an offence is committed as per the allegation made in the complaint, and proceeded further upon satisfaction there is an offence is committed by the person stated in the complaint. If it is satisfied, then court can proceed with the case that it should be having taken cognizance. That is called அந்த குற்றம் நடைபெற ஒரு கம்ப்ளைண்ட் புகார் தனி புகார் கொடுத்து அந்த தனி புகாரினை நீதிமன்றம் பரிசீலனை செய்து ஒரு குற்றம் நடைபெற்றுள்ளது என்று நீதிமன்றம் கருதுமானால் அந்த வழக்கினை மேற்கொண்டு விசாரணைக்கு உத்தரவிடுவதற்கு பெயர்தான் காக்னிசன்ஸ். வழக்கினை காக்னிசன் ஆஃப் அஃபென்ஸ் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். தட் இஸ் CREF Finance Limited versus Sri Shanti Homes Private Limited 2005-7 Supreme Court cases page 467, 2005 to Tamil Nadu Law Reporter page 470 Supreme Court equivalent citation 2005 Supreme Court cases criminal page 1697. That is the what is meant by cognizance. So the various citations. Then yet another ruling, the Inspector of
Police, Vedarnium Police Station versus R. Jeeva Jyoti, 2007, one law weekly, criminal, page 376. In that ruling, power of magistrate. What is the power of magistrate? It has been held while accepting the police report under 190B, that is the after completion of investigation, a report is filed under section 173 as contemplated under one before a magistrate by an investigation officer. The magistrate is empowered to take cognizance. A police officer filed a report stating that these are the offences are committed by these are the persons. As per the report, the court can initiate the proceeding to inquire the offence and try the offence. That is the cognizance. இந்த மாதிரி ஒரு புலனாய்வு அதிகாரி புலனாய்வு முடித்து பிரிவு 173 படி ஒரு இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்தால் அது 190(1) துணைப்பிரிவு 1B கீழ் அதனை கருத்தில் கொண்டு அந்த போலீஸ் அதிகாரி கொண்டு அந்த குற்றம் நடைபெற்றது என்று முடிவு செய்து அந்த குற்றத்தை விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்வதுதான் காக்னிசன்ஸ் ஆஃப் அஃபென்ஸ் என்று சொல்லலாம். Then 191, next section is 191, transfer on application of the accused. ஒரு எதிரி வழக்கினை மாற்ற வேண்டும் என்று மனு தாக்கல் செய்தார். தட் இஸ் தி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆன எந்த சூழ்நிலையில் தாக்கல் செய்கிறாங்க. when a magistrate take cognizance class C of subsection 3, class C of subsection 1 of 190, 190 பிரிவு 1 அதில் class C என்ற பிரிவின் அடிப்படை, that is upon information a court takes cognizance, that is an information is received from any person other than the police officer. If court take cognizance, ஸோ இந்த 190 அந்த 3வது C கிளாஸ் பிரிவு துணைப்பிரிவு 1 C கிளாஸில் அப்பான் இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்கலான் இருக்குது. அந்த ஒரு தகவலின் அடிப்படையில் ஒரு வழக்கினை விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளும் பட்சத்தில் that is then only 191 is applicable. So when 190 subsection 1 class C is attracted, then the 191 is applicable. Before evidence is taken, the accused shall before evidence is taken, normally the oral information, no court is nowadays taking cognizance, but as far as my practical knowledge is concerned, such a class C, nothing has taken. Then before evidence is taken, he is informed that he is entitled to have case inquired by another magistrate. So whenever a case is taken as per the class C of 190 subsection 1 by a magistrate, before taking evidence in that case, accused is entitled to file an application under 191 seeking the same can be inquired by some other magistrate. That is he is entitled to ask, I will want to change the case to some other magistrate. The accused if there are more than one objects the proceeding before taking cognizance. So that is the inquired by, but if accused are any of the accused, if there are more than one, so ஒரு பல accused இருந்தாலும், if there are more than one objection to further proceeding may take cognizance, case shall be transferred to say as may be specified by chief justice in this behalf. ஸோ அந்த மாதிரி தலைமை குற்றவியல் நடுவர் 2-3 கேஸ் ஒரே இதுக்கு 2-3 ஊரில் கேஸ் போடுறாங்க. அந்த மாதிரி போட்டால் அப்ஜெக்ட் பண்ணி ஒரே இடத்துல விசாரிக்க சொல்லி உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி 191. Then 192, making over cases to magistrate. ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு ஒரு தலைமை குற்றவியல் ஒரு வழக்கினை விசாரணைக்கு கோப்புக்கு எடுத்து அனுப்பி வைத்தல்.
that is a made-over is done by a chief judicial magistrate to a particular magistrate in his in under subordinate officer. That is 192. Any chief judicial magistrate, that is the தலைமை குற்றவியல் நடுவர், may after taking any offense, any complaint or any report is filed before a chief judicial magistrate, the chief judicial magistrate take a cognizance of an offense, that is the may after taking make over the case for inquiry trial to any competent magistrate subordinate to him. ஒரு தலைமை குற்றவியல் நீதிமன்றம் நடுவர் ஒரு வழக்கினை கோப்பிக்கு எடுத்த பின்னிட்டு இந்த வழக்கினை இந்த தனக்கு கீழே பணிபுரியும் குற்றவியல் நடுவர் யாரிடம் விசாரணைக்கு அனுப்பலாம் என்று முடிவு செய்து அந்த குற்றவியல் நடுவருக்கு மாற்றி உத்தரவிடலாம். அந்த வழக்கினை chief judicial magistrate is entitled to, after taking a cognizance of an offense, he can transfer the case to some other magistrate subordinate to him who is competent to inquiry. In a particular district, offense is taken up by the chief judicial magistrate. There are so many subordinate magistrates, judicial magistrates are under a chief judicial magistrate. Then, suppose a particular magistrate, a chief district, in every district there is a chief judicial. In Erode district, there is a chief judicial magistrate. He took a cognizance of an offense. He can send a magistrate there, go at Gobi to conduct the trial. That is the procedure. So, that is the general subordinate to him. Then any magistrate empowered under by the chief judicial magistrate. So, any case is sent by a chief judicial magistrate to a magistrate under subsection 1 may take cognizance of offense. So, on the valakkinai, whenever a chief judicial magistrate send a case under 192 subsection 1, upon receiving the case from the chief judicial magistrate, such a magistrate, receiving magistrate, can take the cognizance of an offense and try the case. So, that is the procedure. So, any case is sent by a chief judicial magistrate after taking cognizance and is transferred to a magistrate. The subordinate magistrate, and as per the subsection 2 of 192, is entitled to proceed with the case and take cognizance and inquire the magistrate. General and special order thereupon may hold inquiry and trial. That is the power given. 192. Then 193. Cognizance by court of session. அமர்வு நீதிமன்றம் ஒரு வழக்கினை நேரடியாக ஒரு புகார் அல்லது போலீஸ் ரிப்போர்ட்டோ அல்லது ஒரு ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்டோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு வழக்கினை கோப்பிற்கு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளலாமா? Whether a court of session is entitled to take cognizance of an offense directly without committal by a subordinate judicial officer. So, no, that is the no sessions court is entitled to take cognizance of any offense without committal proceedings from the judicial magistrate. So, the sessions judge is not entitled to take cognizance of any offense directly. Any committal is made by a judicial officer, then only he can take cognizance of the offense. That is the 193. Except otherwise expressly provided by this court. இந்த குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் ஏதாவது நீதிமன்றம், அமர்வு நீதிமன்றம் நேரடியாக விசாரணை எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று சொல்லப்பட்டிருந்தாலே ஒழிய, அல்லது எனி அதர் லா ஃபார் டைம் பீயிங் இன் ஃபோர்ஸ், வேறு சட்டங்களில் நேரடியாக அமர்வு நீதிமன்றம் ஒரு வழக்கினை கோப்பிற்கு எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்றும் இல்லாத பட்சத்தில் நோ கோர்ட் ஆஃப் செஷன்ஸ், எந்த அமர்வு நீதிமன்றமும் shall take cognizance of an offense as an original jurisdiction
அது நேரடியாக ஒரு வழக்கினை கோப்பிற்கு எடுக்கக்கூடாது ஒரிஜினல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் unless the case has been committed to it by magistrate under this code. So, an offence is triable by court of sessions. All the reports pertaining to the court of sessions should be filed before concerned judicial magistrate in which the offence took place. Suppose a police station, a police officer conclude a investigation and prepared a final report for an offence triable by court of session, he should file his report before the judicial magistrate only, not before the directly to the sessions court. He should file under which the police station is situated. Under the control of the which magistrate he is entitled to file his final report, which is triable by court of sessions. ஒரு அமர்வு நீதிமன்றத்தால் விசாரிக்கத்தக்க ஒரு குற்றம் ஒரு காவல் நிலைய எல்லைக்குள் நடந்தால் அதனை புலன் விசாரணை செய்து அந்த காவல் அதிகாரி புலன் விசாரணையை முடித்த பின்னிட்டு நீதித்துறை நடுவர் முன்புதான் அந்த இறுதி அறிக்கையினை அவர் அந்த நீதிமன்ற நடுவர் முன்பு தன்னுடைய வழக்குகளை தாக்கல் செய்கிறார். மற்ற வழக்குகளை அந்த நீதிமன்றத்துறை நடுவர் முன்பு தான் இறுதி அறிக்கையினை அமர்வு நீதிமன்ற வழக்கினை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். அவர் நேரடியாக இறுதி அறிக்கையினை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய இயலாது. ஆஃப்டர் கெட்டிங் தி கேஸ், தட் இஸ் தி பிஆர்சி, தி கேஸ் இஸ் நம்பர்ட் as பிஆர்சி by the judicial magistrate and the case is committed under 209 CRPC. So, whenever an offence is triable by the court of sessions, the judicial magistrate is entitled to commit the case under 209 CRPC to the concerned sessions division, the concerned district judge, principal district judge, and the same can be committed to the, that is the 193. So, there is an exception if it is an SC/ST, say to prevention of SC/ST, that the court is entitled to take cognizance. The final report can be filed for the offence under sections Prevention of SC/ST Atrocities Act. That the final report can be filed before the court of sessions. The court can take cognizance. These are one of the example upon which the sessions court is entitled to take cognizance of offence relating to SC/ST Atrocities Act. That is the then want of territories is effect, where one of the ruling effect where incidents occurred is not falling within the territory jurisdiction of and he is not empowered to take action as incidents in inquiry. ஒரு நீதித்துறை நடுவர் முன்பு ஒரு குற்றம் நடவடிக்கை என்றால் அந்த நீதித்துறை நடுவர் அந்த வழக்கினை விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. தட் இஸ் தி ஆர் குமார் வெர்சஸ் அண்ட் அனதர்ஸ் வெர்சஸ் ஜி ராஜகோபால் 2008 1 Madras Weekly Notes Criminal page 67 Madras. Then murder in police lockup. ஒரு போலீஸ் லாக்கப்பில் ஒரு கொலை நடந்தால் application to include name of sub-inspector who is involved in the occurrence as his name not been included in the final report. ஒரு லாக்அப் டெத்து காவல் நிலையத்தில் ஒரு அந்த சின்ன ஒரு லாக்அப் வச்சுருப்பாங்க, அதுக்குள்ளார டெத் ஆகிடுது. அந்த மாதிரி இறந்ததுனால அதில் எஸ்ஐ சேர்க்கலை. அதுக்கு என்ன சொன்னாங்கன்னா, அது கிருஷ்ண ஆல் வெர்சஸ் ரெவென்யூ டிவிஷன் ஆஃபீஸ் தூத்துக்குடி அண்ட் another 2008 2 தமிழ்நாடு லா ரிப்போர்ட்டர் பேஜ் 158 மெட்ராஸ். Application to include application rejected with final findings that sufficient cannot be included as one of the accused. அந்த வழக்கில் இறுதி அறிக்கையில் உதவி ஆய்வாளர் சேர்க்கணும்னு சொல்லி ஒரு மனு தாக்கல் செய்கிறாங்க. ஆஃப் ஃபிட்னஸ் எக்ஸாமின் லீகாலிட்டி ஆஃப் ஃபிட்னஸ் எக்ஸாமின் பை தி ரிவிஷன் பெட்டிஷன் as stated about the involvement of sub-inspector by name in crime. அந்த வழக்கில் டிசீஸ் ஹேஸ் சஸ்டைன்டு 38 இன்ஜுரிஸ். அந்த வழக்கில் அந்த இறந்து போனவர் 38 இன்ஜுரி.
பாஸ்ட் அவே இறந்துடுறாரு. வைல் ஹீஸ் இன் போலீஸ் லாக்அப், அந்த போலீஸ் லாக்கப்பில் இருக்கும்போது இறந்துடுறார். ஒன்லி டியூ டு அட்டாக் மேடு பை தி போலீஸ் பர்சனல், அந்த காவல் நிலையத்தில் உள்ள காவலாளர்கள் திஸ் இஸ் ஹேஸ் பாஸ்ட் அவே, அங்கே காவலில் இருக்கிற அந்த போலீஸுனால தான் தாக்கப்பட்டு இறந்துள்ளார். Establishment from the revenue RDO report, but revenue division fails to include in him as one of the accused. அந்த RDO வந்து அந்த சப் இன்ஸ்பெக்டரை ஆட் பண்ணல. டு ரெக்டிஃபை த எரர் அப்ளிகேஷன் இஸ் ஃபைல், அது சேர்க்க சொல்லி அவர் ஃபைலை விட்டுட்டார், அதனால் சேர்க்க சொன்னாங்க. டு ரெக்டிஃபை டிஸ்மிஸ்டு பட் எரானமசி அன்சஸ்டைம் ஆர்டர் செட்டிசைட் application to rectify error allowed. Court below direct to include sub inspector of police as one of the accused before the sessions trial. ஸோ அந்த அக்யூஸை சேர்த்து விசாரிக்கலாம், நீ அந்த ஆர்டிஓ வந்து எஸ்ஐ சேர்க்காத விட்ட தப்பு தான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வழக்கம் சொல்கிறாங்க. தென் அப்ஜெக்ஷன் ரிலேட்டிங் டு நான் காம்ப்ளைன்சஸ் 193, ஒரு 193 வந்து கம்ப்ளை பண்ணிங்கிறதுக்காக ஆட்சேபனையை தெரிவிக்கலாமா? அதாவது டேரக்டாக காக்னிசன்ஸ் எடுத்தார். டேக்கிங் காக்னிசன் ஸ்பெஷல் ஜட்ஜ் அண்டர் SC/ST டஸ் நாட் விசியேட் தி ட்ரையல். இந்த SC/ST ஆக்டில் வந்து நேரடியாக டேக்கிங் காக்னிசன் ஸ்பெஷல் ஜட்ஜ் அண்டர் டஸ் நாட் விசியேட், அந்த நேரடியாக கோப்பிற்கெடுத்தனால் அந்த வழக்கினுடைய ட்ரையல் வந்து செல்லாதுன்னு சொல்ல முடியாது. அப்ஜெக்ஷன் ரிலேட்டிவ் நான் காம்ப்ளைண்ட் 193 which is eventually resulted directly entertaining taking a special judge under scheduled case and does not vitiate the trial on the sole ground alone. Conviction cannot be settled and retrial cannot be added to retrial. So when a cognizance is taken by the special judge, not by the principal district judge, but the special judge has taken the case directly, that on the score alone retrial cannot be ordered, conviction cannot be set aside. That is the Ratiram versus State of MP 2012, 2 MLJ criminal page 627 Supreme Court. அந்த SC/ST ஸ்பெஷல் கோர்ட் வந்து நேரடியாக அந்த வழக்கில் வந்து விசாரணைக்கு எடுத்துட்டாங்கன்னா, அதனால் வந்து அந்த ஸ்பெஷல் கோர்ட் எடுத்தது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி கன்விக்ஷன் அப்பீலில் பேசுகிறாங்க. அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது, அப்படி எடுத்ததுனால ஒன்றும் தவறு இல்லை என்று அந்த தீர்ப்பில் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்ல இருந்தது. தென் 194 additional and assistant session to try made over to him. When a principal district judge used to send a message under committal proceeding, used to send what are the sessions case, case is triable by sessions court, they used to send before the principal district judge. That is the procedure to be adopted under 209 CRPC. So if it is triable by assistant sessions, it can be sent to the principal district judge. That is the general. So under committal proceedings 209, his magistrate is entitled to send before the principal district judge. Then the principal district judge take cognizance. After that, the principal session judge is entitled to send the case for trial to additional district judge or assistant session judge. That is the procedure contemplated under 194. A principal district judge is entitled to send a case after taking cognition under 194 to its additional district session judge or assistant session judge. An additional district judge, session judge or assistant session judge try such cases as a session judge of division may by general or special order, general or special order, தனி ஆர்டரோ அந்த பொதுவான உத்தரவை போட்டு மேக் ஓவர் ஹிம் டு ஃபார் ட்ரையல். ஸோ செஷன் ஜட்ஜ், பிரின்சிபல் செஷன் ஜட்ஜ் மேக் ஓவர் எ கேஸ் டு additional session judge or assistant session judge. That is, he can transfer the case for trial to additional session judge
or assistant session judge, that is sub court. Special order or high court may special orders and director to try the case. That is the power given to principal district judge to transfer any sessions offense case to either two additional session judge or assistant session judge. That is the 194. That is the procedure to be adopted. Then 195. Prosecution for contempt of lawful authority of public servant for offence against public justice or for offence relating to document given in evidence. ஒரு நீதிமன்றத்தில் ஒரு குற்றம் நடைபெற்றால் ப்ராசிக்யூஷன் ஃபார் கண்டெம்ட் ஆஃப் லாஃபுல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் பப்ளிக் சர்வெண்ட், ஒரு நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடரும் பட்சத்தில் ப்ராசிக்யூஷன் அஃபென்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் பப்ளிக் ஜஸ்டிஸ், நீதித்துறைக்குள் ஏதாவது ஒரு குற்றம் இருந்தால் ஆர் ரிலேட்டிங் ஒரு போர்ஜரி டாக்குமெண்ட் ஒரு நீதிமன்றத்தில் பொய்யான ஆவணங்கள் சாட்சியங்கள் கொடுத்தால் அதுக்கு என்ன முறையில் வழக்கினை விசாரணைக்கு எடுக்க வேண்டும். வாட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர் கான்டெம்ப்ளேட்டட் when a contempt is committed against a lawful authority or an offence is committed against public justice or an offence is committed within the court by giving, fabricating any false evidence or fabricating any false evidence. So these are the three types of offence. What is the procedure to take cognizance? Prosecution. So no court shall take cognizance. No court shall take cognizance. Offence punishable under 172 to 188 Indian Penal Code. ஸோ இந்திய தண்டனை சட்டம் 172 முதல் 188 வரையான குற்றங்களுக்கான வழக்கினை எந்த நீதிமன்றம் கோப்பிற்கு எடுக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி அந்த வழக்கின அபேட்மெண்ட் தூண்டுதல் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த குற்றங்களை புரியுத அட்டம்ப்ட் பண்ணியிருந்தாலோ ஆர் எனி கிரிமினல் கான்ஸ்பிரசிஸ் டு கமிட் சச் அன் அஃபென்ஸ், அதை மாதிரி ஒரு சதி செய்திருந்தாலோ முயற்சி செஞ்சாலோ அல்லது தூண்டுதல் பண்ணாலோ அல்லது ஒரு அந்த செய்வதற்கு குற்றம் மீண்டும் 3 குற்றங்களும் செய்வதற்கு ஏதாவது ஒரு தீய ஒப்பந்தம் கான்ஸ்பிரசி போட்டிருந்தாலும் எக்ஸப்ட் கம்ப்ளைண்ட் இன் ரைட்டிங் ஆஃப் தட் கோர்ட், எக்ஸப்ட் ரைட்டிங். ஸோ த கோர்ட் இஸ் பவுண்ட் டு கிவ் கம்ப்ளைண்ட் when these public servant against committed or any public offence in which the offence is committed against the particular court, that court is alone is entitled to lodge a complaint. ஒரு நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு அல்லது நீதிமன்றத்திற்குள் நீதித்துறைக்கு எதிராக ஒரு குற்றம் புரிந்தாலோ அல்லது ஒரு நீதிமன்றத்தில் பொய்யான ஆவணங்கள் தயாரித்து ஒரு பொய் சாட்சியம் அளித்திருந்தாலோ அந்த குற்றங்களை அது எதில் வருன்னா இந்தியன் பீனல் கோடு 172 முதல் 188 வரையிலான குற்றங்கள். இதெல்லாம் பப்ளிக் ஜஸ்டிஸ்க்கு எதிராக பண்ணுறது. இந்த குற்றங்களை புரிந்தாலோ அல்லது குற்றங்களுக்கு துணை புரிந்தாலோ அபேட்மெண்ட் தூண்டுதல் செய்தாலோ அல்லது முயற்சி செய்தாலோ அது கூட்டு சதியில் ஈடுபட்டாலோ அஃபென்ஸ் செஞ்சால் அல்லது இது எந்த ஆட்சி ஒன்று நடந்திருந்தால் எப்போ எடுக்கலான்னா எக்ஸப்ட் அப்பான் கம்ப்ளைண்ட் இன் ரைட்டிங் தட் கோர்ட், எந்த நீதிமன்றத்தில் இந்த குற்றம் நடைபெற்றதோ அந்த நீதிமன்றம் எழுத்து மூலமான புகார் தெரிவிக்க வேண்டும். ஆர் பை சச் அன் ஆஃபீஸர் ஆஃப் தட் கோர்ட், அல்லது யாராச்சு அந்த வழக்கில் அந்த நீதிமன்ற அலுவலர் யாராச்சு, சப்போஸ் ஏ ஹெட்லார்க் ஆர் ஏ சிரஸ்தார் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் கோர்ட், எய்தர் பை மேஜிஸ்ட்ரேட் ஹிம்செல்ஃப் ஆர் ஏ சிரஸ்தார் ஆர் ஹெட்லார்க் is entitled to give a complaint in writing that may authorize in writing the some other court or to which that is subordinate. Such an offence court may authorize in writing this behalf or some other person to which that court is subordinate. அந்த அது யார் மேல்
சபார்டினேட் கோர்ட்டாக இருக்குதோ அந்த மேல் கோர்ட்டுக்கு தான் அந்த புகாரை கொடுக்க வேண்டும். Offences punishable B. Then the offences punishable under the following sections, that is 193 to 196, 199, 200, 2005 and 2011, 228 offence alleged committed in relation to proceeding in any court, 463 described and punishable and have been committed in document produced in any court. Forgery document நீதிமன்றத்தை கொடுத்தனால criminal conspiracy except complaint writing to some other court which he is subordinate. அந்த மேல் கோர்ட்டில் அந்த கீழமை நீதிமன்றம் புகார் கொடுத்து அந்த புகாரின் அடிப்படையில் மட்டுமே வழக்கினை கோர்ட்டுக்கு எடுக்க வேண்டும். An offence is committed within the court upon which court the offence is committed, that judicial officer or his subordinate officer in writing to the superior court give a complaint in writing, then the superior court take cognizance of that case. That is the procedure contemplated to take cognizance an offence. That is the 195. Then 195 subsection 2, where upon a complaint made by a public servant under class A, an authority is administrative may order withdrawal of complaint and send such a copy to the order, and upon receipt of no further proceeding taken upon complaint. Suppose a public officer gave a complaint. A complaint is made by a public officer under subsection 1 of class A. ஸோ அந்த கிளாஸ் ஏல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பப்ளிக் ஆஃபீஸர் கொடுத்தால், ஒரு பப்ளிக் ஆஃபீஸர் கொடுக்குறார், admins to which he is subordinate may order, an authority to which he is subordinate may order withdrawal of complaint. ஒரு சுப்பீரியர் ஆஃபீஸர் ஒரு பப்ளிக் ஆஃபீஸர் கொடுத்தா, ஒரு சுப்பீரியர் ஆஃபீஸர் a public officer lodge a report under 195 complaint, then his superior officer is entitled to withdraw. Administratively superior officer is entitled to withdraw the complaint and send a copy of order to the court. Upon receipt of the court superior officer from that public officer, no further proceedings on the complaint. So whenever ஒரு அரசு அதிகாரி ஒரு புகார் கொடுக்குறார், அவருடைய சுப்பீரியர் ஆஃபீஸரு இந்த புகாரை நாங்கள் வாபஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னால், அந்த சுப்பீரியர் ஆஃபீஸருடைய நாங்கள் வாபஸ் பெறுகிற நீதிமன்றத்துக்கு தெரிவிக்கும் பட்சத்தில் அந்த வாபஸ் பெறுகிறேன் என்று அந்த சுப்பீரியர் ஆஃபீஸருடைய தகவலின் அடிப்படையில் நீதிமன்றம் அந்த வழக்கினை கைவிட்டு விடலாம். That is the 195 subsection 2. Then provided no such withdrawal will be ordered if trial of the first instance has been concluded. அந்த மாதிரி வாபஸ் பெறுவதற்கு முதல் இதை முடிந்து விட்டால் உத்தரவிடக்கூடாது. The class B of subsection 1 term court means, கோர்ட்னா என்ன, நீதிமன்றத்துக்கு குற்றம்னா எந்தெந்த நீதிமன்றத்துக்கு குற்றம் நடைபெறும். That are the definitions as contemplated under section 195. Court means, கோர்ட்னா என்ன அர்த்தம், சிவில், ரெவென்யூ, கிரிமினல் கோர்ட், உரிமையல் நீதிமன்றம், வருவாய் நீதிமன்றம், குற்றவியல் நீதிமன்றம், இன்க்ளூட் ட்ரிபியூனல், தீர்ப்பாயங்களும் கான்ஸ்டியூட் அண்ட் சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஆக்ட் த பர்பஸ் ஆஃப் த எக்ஸசைஸ். இவை எல்லாமே நீதிமன்றம் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். கோர்ட் மீன்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரிபியூனல்ஸ், ஆல் ட்ரிபியூனல்ஸ், சிவில் கோர்ட், criminal court and revenue courts, all are constituted under the either state government or central government. They are called as, defined as court. That is the, any offence is committed in these areas, then the complaint can be filed. Then the purpose of courts are deemed to be subordinate to which appeals ordinarily lies. Who is the subordinate court? Subordinate court means any appellate court, any from which an appeal lies. So that is the superior court, that is the appellate court is superior court. Then the said court is, ordinary court is subordinate court.
Appeal court is appeals ordinary life from appealable degree and sentence from former court. In case of civil court, from degrees no appeal ordinary lies. Principal court, ordinary civil jurisdiction within the civil court is situated. That is the civil court. That is the provided where appeals lies in more than one court, the appellate court of inferior generally, which the court shall be deemed to be subordinate. இப்போ ஒரே அப்பீல் வந்து வெவ்வேறு நீதிமன்றத்தில் இருக்கிறால் முதல்ல எந்த நீதிமன்றத்துக்கு வந்து இன்ஃபீரியர் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் குறைவான அதுக்கு இருக்கிற குறைவான தகுதியுள்ள இன்ஃபீரியர் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் கோர்ட் தான் அப்பலேட் கோர்ட்னு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். தட் இஸ் தி ரெவென்யூ அப்பீல் லைஸ் டு தி சிவில் கோர்ட் ஆல்சோ ரெவென்யூ கோர்ட் then deemed to say civil court or revenue courts. That is the contemplated under the general provision. Taking revenue where appeal lies in civil or revenue court, such a court deemed to subordinate to civil or revenue court, nature of case in connection with ஒரு சிவில் நீதிமன்றத்திற்கும் அல்லது வருவாய் நீதிமன்றத்திற்கு மேல்முறையீடு எந்த கோர்ட்டு செய்யப்படுகிறதோ அந்த கோர்ட்டுக்கு இந்த நீதிமன்றங்கள் கீழமை நீதிமன்றங்கள் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். தட் இஸ் தி சபார்டினேட் கோர்ட். தட் இஸ் தி தென் applicability. That is 195. It was held that contention of the applicability under section 195 2B of CRPC is not acceptable as the principle of custodial legacy cannot be extended to document prepared in the course of investigation. ஸோ ஒரு வழக்கில் வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் வந்து பொய்யான டாக்குமெண்ட் தயாரித்தார் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த 195 எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. பிகாஸ் த இன்வெஸ்டிகேஷன் இஸ் கண்டக்டட் அண்டர் ஜுடிஷியல் கண்ட்ரோல். இந்த கோர்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்பேர் கேபிஎஸ் ஜெயச்சந்திரன் வெர்சஸ் ஸ்டேட் 2011 1 law weekly criminal page 300. Cognizance என்ன கம்ப்ளைண்ட் when it was not in writing எழுத்து மூலமான ஒரு புகார் இல்லை. when no written complaint has been filed by magistrate or any other court as contemplated under section 195 1B of 1 of CRPC under the circumstances Cognizance 209 211 109 IPC taken by is illegal. Without written complaint, cognizance taken by the court is illegal. That is the court did not give any written complaint. Sumo, I think that maybe in Sumoto, I think that is the V. Savida Devi and others versus Dr. S. Kalai Kumar 2011 3 MLJ criminal page 181 Madras. Equivalent citation 2011 1 Madras Weekly Notes criminal page 105 Madras. The investigation bar of in view of the specific allegation contained in the complaint casting upon 205 IPC pending proceeding before the court, investigation by the respondent police barred under 195. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கிறப்போ புலனாய்வு எதுவும் செய்யக்கூடாது. தட் இஸ் தி வி லாரன்ஸ் அண்ட் அனதர் வெர்சஸ் ஸ்டேட் 2011 and 2 Tamil Nadu Law Reporter page 263. Then scope of 195. No court shall take any offence punishable 192 except the complaint in writing of public servant concerned. இந்த 172 முதல் 188 வரையான குற்றங்களுக்கு அந்த அதிகாரி பப்ளிக் சர்வெண்ட் கம்ப்ளைண்ட் எடுத்து மூலமாக கொடுக்காமல் வழக்கை கோப்பிற்கு விசாரணைக்கு எடுக்கக்கூடாது. இ சதீஷ்குமார் அண்ட் அதர்ஸ் இன்ஸ்பெக்டர் போலீஸ் PSX CCB Central Crime Branch Chennai and another 2011 1 Law Weekly Criminal page 257. Then 195A prosecution of witness in case of threatening etc. ஒரு விட்னஸை வந்து மிரட்டினான்னா அதுக்கு
வழக்க கோப்புக்கு எடுத்தல் எவ்வாறு? What is the procedure? A witness is threatened. Whether court can take cognizance? What is the procedure? 195. A witness or any other person may file a complaint in offence under 195A Indian Penal Code. That is, a witness is threatened. A person who threatens the witness, then the witness or any other person may file a complaint in relation to the offence under section 195A of Indian Penal Code. ஒரு சாட்சியை மிரட்டினார் என்றால் அந்த சாட்சி புகாரினை எழுத்து மூலமாக நீதிமன்றத்தில் கொடுத்தால் அந்த புகாரினை நீதிமன்றம் அந்த குற்றமானது 195A இந்திய தண்டனை சட்டத்தில் குற்றமாக கருதப்படுகிறது. அந்த சாட்சியோ அல்லது நபரோ எழுத்து மூலமாக புகார் கொடுத்தால் அதை வழக்கிற்கு கோப்பிற்கு எடுக்கலாம். That is the 195A. So witness is threatened by any person, then he himself can lodge a complaint. No investigation, no police complaint. That is only the complaint can be made for 195A offence. Then prosecution for offences against state for criminal conspiracy offense. ஒரு நாட்டிற்கு எதிரான குற்றம் கொண்டால் அது எவ்வாறு வழக்கினை கோப்பிற்கு ஏற்படுது? An offence is committed against a state, then that is the chapter 124, 153A and Indian Penal Code. The chapter 6 of Indian Penal Code and 153, waging war against the government. Any offences relating to the state, that is the chapter 6 of Indian Penal Code. So any of the offences committed on conspiracy thereof an offence of such an offence and abetment of such an offences are any described under 108A. ஸோ ஒரு நாட்டிற்கு எதிராக குற்றங்கள் புரிந்தாலோ அது சம்பந்தமாக ஒருவருக்கு துணை போனாலோ சதி திட்டம் தீட்டினாலோ அதுக்கு துணை போனாலோ முயற்சி செய்தாலோ except with the previous sanction of central government or state government. So any offence is committed against state, the sanction, anumadi, permission, a permission should be given by the state government or central government. That is, without sanction of the state government or central government, and waging war against the offence, the chapter relating to offence, chapter 6 of Indian Penal Code or 153, such an offence 295A and 505 of Indian Penal Code. These offences cannot be taken in cognizance by a court without sanction of the sanction should be obtained from the state government or central government. Any offence is committed related to the above set offences. மேற்கண்ட குற்றங்கள் அதாவது இந்திய தண்டனை சட்டம் அத்தியாயம் 6 அதே போன்று இந்திய தண்டனை 153, 295, 505 ஆன குற்றங்கள் புரிந்தாலோ அந்த குற்றங்களுக்கு துணை போனாலோ அந்த குற்றங்களுக்கு தனி சதி திட்டம் தீட்டி அந்த மாதிரி குற்றம் நடைபெற்றது என்று யார் வேண்டாலும் புகார் கொடுக்க முடியாது. அவ்வாறு புகார் கொடுப்பதென்றால் அதற்கு மத்திய மாநில அரசு அனுமதி வழங்க வேண்டும். If such an offence committed, the report should be sent to the government. The government give sanction. So these are the sanction. And that the previous sanction is necessary. ஒரு இந்த மாதிரி குற்றங்களை புரிந்தால் அந்த குற்றங்களின் வழக்கு தொடர்வதற்கு சாங்ஷன் கொடுத்த பின்னு தான் நீதிமன்றம் அதனை கோப்பிற்கு எடுக்க முடியும். A court is entitled to take cognizance an offence relating to chapter 6 of Indian Penal Code or 153, 295A or 505 only after getting sanction accorded by the either central government or state government. Without sanction, any cognizance is made, that is the illegal. That is the 1A. No court shall take cognizance on offence 153B or 505 and except with the previous sanction of the state government or district magistrate, that is the collector.
So sanction means permission. They will go through entire report after submitting the investigation. So these are the offences committed. Upon satisfaction, they will accord the sanction. Sanction means permission of the government or permission of the state government or central government to take a cognizance. So without sanction, that cannot be done. No court shall take cognizance of any conspiracy, 120B, criminal conspiracy or death or imprisonment. That is other than the criminal conspiracy, punishable with death or life imprisonment. Regression for a time unless the district magistrate and then writing to initiate the proceedings. That is when criminal conspiracy is one such provision 195 apply, no such consent shall be necessary. That is the 120B is applicable. Central government may accord the sanction, and district magistrate by according sanction, state government or district magistrate or may before giving consent order preliminary investigation by not below the rank of inspector and such power to section 153 155 subsection 3. So the further investigation can be ordered before according sanction. That is the procedure. So இந்த மாதிரி அரசுக்கு எதிராக குற்றம் புரிந்தால் அரசனுடைய அனுமதி இல்லாமல் நீதிமன்றம் எந்த வழக்கையும் விசாரணைக்கு எடுக்கக்கூடாது. That is the 195, 196. So causing a proceedings for non-sanction to prosecute. In absence of sanction, magistrate ought not to have taken cognizance under 295A in view of bar under 196. That is the R. Santhan versus State, R. Santhan versus State 2002 MLJ, criminal page 230 Madras. So sanction means permission of the government. So without permission, certain offences, court cannot directly take the cognizance, cannot take the procedure to conduct the trial. ஸோ இந்த சில வழக்குகள் அரசுக்கு எதிராக குற்றம் புரிந்தால் அந்த வழக்கினை கோப்புக்கு எடுக்க என்பது அரசினுடைய அனுமதி பெற்றுத்தான் அந்த வழக்கினை கோப்புக்கு எடுத்து விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும். தட் இஸ் தி பார் அண்டர் 196. With this I conclude my class. Thank you for watching the same. If you like it and share, if you want to share it, you can share.